Today, let us start the next chapter, that is family. Family. Tell me whether family is universal or not. Marriage is universal or not? లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రతి చోట ఉంటుంది మ్యారేజ్, కాబట్టి అది యూనివర్సల్. If marriage is universal, family is also universal. Why? Because immediately after the marriage, it leads to formation of family. That's why family is also universal. But there are difference of opinions. Some people, they have given different opinions. All those opinions are not necessary. At this point of time, remember that a family is nothing but a social unit. A social unit in which the people are interlinked with each other by a specific relationship. And in those interrelationships, most of the times there will be interdependency. People are dependent on each other. We can't live without the presence of other people. మనం అట్లా ఉండాలంటే ఒక 10 రోజులు సైకిల్ లాగా తయారైపోతాం, అవునా కదా? డెఫినెట్లీ. అందుకని మనిషిని ఏమంటాం? సోషల్ యానిమల్ అంటాం. ఎందుకంటే we require company of other people. That's why here there is interdependency. If all the people want to become collectors, can we survive? If all the people want to become teachers, can we survive? No. Some people should be involved in agricultural operations. Some people must be there in industrial occupations. Some people must be there in service occupations. Like this, there must be division of labor. Because of the division of labor, there will be creation of interdependency. నాకు ఖచ్చితంగా నేను పాఠాలు చెప్పి నాకు డబ్బులు వచ్చినా కానీ నేను బతకాలి అంటే ఫార్మర్స్ కూడా ఉండాలి, వాళ్ళు లేకపోతే నేను బతకలేను. వై? బికాస్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫుడ్. Like this, interdependency will be there. Because of that interdependency, cooperation will be created. Different groups are there in our society. All the people are working in a coordinated manner for the survival of our society. That's why society consists of a group of people who are interlinked with each other by a specific relationship, and the people are interdependent. Because of that interdependency, there will be creation of cooperation. Now and then there will be conflict also. భార్యాభర్తల మధ్య కోఆపరేషన్ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు కొట్టుకుంటారు కూడా. మన సొసైటీలో కూడా జనాలందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మనం ఎట్లా ఉంటాము? రోజు కొట్టుకుంటుంటాము, రోడ్డు మీద పడి. లేదు, there will be cooperation, but now and then there will be conflicts also. Now these are the characteristics of a society. Now can we consider a family as a social unit? Are these features are there with respect to a family? ఇక్కడ ఉన్నారా జనాలు రకరకాలు ఉంటారు, మేల్స్ ఫిమేల్స్, and they are performing different tasks. That's why interdependency is there. For the sake of different varieties of economic activities, for the sake of survival, even for the sake of gratification of sexual desires. Friendship, intimacy or association of any kind is possible whenever there is difference, similarity, and at the same time there must be, now and then there must be conflicts. Different way of thinking also must be there. Similarity in the way of thinking, similarity in the body and mind are responsible for the formation of that group. But for that group, in that group, now and then there will be creation of conflicts. That's why conflicts are also important characteristics. అందుకని మొగుడి పిల్లల్లో ఈ క్యారెక్టర్స్ రెండు ఉంటాయి. అసోసియేషన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఇద్దరు అప్పుడప్పుడు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు కూడా. ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరు ఎట్లా ఉండాలి అని మన కల్చర్ డిసైడ్ చేస్తుందా? హౌ ది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ షుడ్ బి ఇన్ అవర్ సొసైటీ. దేర్ ఆర్ సర్టన్ నార్మ్స్ అండ్ regulations. Am I correct or not? That's why family can be considered as a social unit. That's why it is defined like this. A family is nothing but a social unit formed because of marriage. ఇదంతా మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్పా. ఎగ్జామ్లో ఒక్కలైనా రాస్తే సరిపోతుంది. Family is nothing but a social unit which is formed because of marriage. And there are elaborate definitions also, but in this foundation course these are sufficient. Now there are different varieties of families. The next topic is there are different types of families. Based on different criteria, we have divided the families into different categories. In our syllabus they mentioned very clearly what are the basis for the classification of families.
classification of families on the basis of marriage, classification of families on the basis of descent, classification of families on the basis of residence, classification of family on the basis of succession, classification of family on the basis of structure, on the basis of structure. First, let us discuss classification of families on the basis of marriage. In the previous class, we have discussed what are the different types of marriages: monogamy, polygamy. In the polygamy, again there are different marriages: polygyny, polyandry, polygynandry, like that there are different varieties. Based on the type of marriage, based on the type of marriage from which a family is formed, we are giving nomenclature accordingly. If a family is formed because of monogamy, then that is called monogamous family. If a family is formed because of polygamy, then that is called polygamous family. That means, based on marriage, the families are divided into two varieties: monogamous family and polygamous family. Again, these polygamous families are divided into three varieties: polygynous family, polyandrous family, and polygynandrous family. We have discussed in the previous classes what is meant by polygyny, what is meant by polyandry, what is meant by polygynandry. Here multiple wives will be there, here multiple husbands will be there, here combination of both will be there. Based on the type of polygamy, again we are dividing the families into polygynous family, polyandrous family, and polygynandrous family. And division, the next one is division of families on the basis of descent. At this point of time, you cannot understand. Why? Because in order to understand descent, in order to understand the classification of families on the basis of descent, you must know what is meant by kinship, what are the different types of rules of kinship. Tracing of our ancestry to a particular ancestor based on blood relationship, that is called descent. నేను మా వారసుడు, నేను ఎవరి వారసుని, తర్వాత మా మూల పురుషుడు ఎవరు, హూ ఈజ్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిసెండెడ్ అని చెప్పేసి ట్రేస్ చేసుకుంటా పోతాను చూడండి. అట్లా ట్రేస్ చేసుకుంటా పోతే దాన్ని డిసెంట్ అంటాం అన్నట్టు. బికాస్ ఆఫ్ ట్రేసింగ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వన్ యాన్సెస్టర్. ఫ్రమ్ దట్ యాన్సెస్టర్ ఆల్ ది పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఆరిజినేటెడ్ ఆర్ కాల్డ్ వన్ డిసెంట్ గ్రూప్. There are different rules regarding tracing of ancestry, identification of members of our descent group. That's why after discussing kinship chapter, if I discuss this topic, you can understand. At this point of time, I am skipping this. Now let us discuss classification of families on the basis of residence. On the basis of residence, the families can be divided into many varieties. The first one is patrilocal family. Patrilocal family. Matrilocal family. Patrilocal family. Bilocal family. Diolocal family. Neolocal family. There are different varieties. First, let us discuss patrilocal family. Now, if there is marriage between these two,
Now, this married couple, newly married couple, if they stay with groom's parental household, అంటే అమ్మాయి ఎక్కడికి పోద్ది, అత్త మామ వాళ్ళ ఇంటికి పోతుంది, దాన్ని ప్యాట్రీ లోకల్ ఫ్యామిలీ అంటారు. హస్బెండ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ. ప్యాట్రీ అంటే ఫాదర్ కదా, ఇక్కడ మనకు గ్రూమ్ ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా. నౌ ఇఫ్ ది న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ stays with the groom's parental household, then that is called patrilocal family. అంటే జనరల్గా మన ఇళ్ళలో ఎట్లా ఉంటుందంటే, పల్లెటూరుకు పోతే పెళ్లిగాని అమ్మాయిలు ఉంటారు, ఆ తర్వాత పెళ్ళైన అబ్బాయిలు కూడా ఉంటారు, ఆ తర్వాత పెళ్ళైన అబ్బాయిలు తర్వాత వాళ్ళ భార్యలు వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు ఒకే ఇంట్లో ఉంటుంటారు. అట్లా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, patrilocal family. న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ స్టేస్ విత్ ది గ్రూమ్స్ పేరెంటల్ హౌస్ హోల్డ్. Matrilocal family, opposite, ఇల్లరికం. న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ స్టేస్ విత్ ది బ్రైడ్స్ పేరెంటల్ హౌస్ హోల్డ్. వెరీ సింపుల్. మన సొసైటీలో జనరల్గా మనకు కనిపించేది ఇది. ఆపోజిట్ ఏంటంటే మ్యాట్రిలోకల్ ఫ్యామిలీ. న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ స్టేస్ విత్ ది బ్రైడ్స్ పేరెంటల్ హౌస్ హోల్డ్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రివర్స్ అవుతుంది, ఇట్లా వస్తాడు. patrilocal family, that means first there is matrilocal residence, after that patrilocal residence. Can you predict the situation in which we can come across this type of residence? నేను చెప్పుకున్నా, బ్రైడ్ ప్రైస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా. when groom is not able to pay the bride price, then he goes to the residence of his father-in-law and renders his services for a particular period of time. వీడు ఆమె అడిగినంత, అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అడిగినంత బ్రైడ్ ప్రైస్ ఇవ్వలేకపోయాడు అనుకో, అప్పుడు వీడు ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళ ఇంటికి పోయి కొన్ని రోజులు పని చేసి ఆ బ్రైడ్ ప్రైస్ వాల్యూకి తగ్గట్టు అప్పుడు వెనక్కి వస్తాడు. అంటే ఫస్ట్ ఎక్కడికి పోతున్నాడు, అత్తగారింటికి పోతున్నాడు, ఆ తర్వాత భార్యని తీసుకొని వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ ఏ రెసిడెన్స్ ఉంది, మ్యాట్రిలోకల్ రెసిడెన్స్. ఆఫ్టర్ తర్వాత ఏమొచ్చింది, ప్యాట్రిలోకల్ రెసిడెన్స్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ది న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ స్టేస్ ఫస్ట్ విత్ ది బ్రైడ్స్ పేరెంటల్ హౌస్ హోల్డ్, after that if they stay with groom's parental household, then that is called patrilocal residence. We can come across this type of practice in those societies where there is marriage by service. Whenever a groom is not able to pay the bride price, then he renders his service. That is called marriage by service. కన్యాశుల్కం కట్టలేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈడు పోయి కొన్ని రోజులు పని చేసి వస్తాడు. అట్లాంటప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే మ్యారేజ్ బై సర్వీస్ అని కూడా అంటుంటాము. దెన్ బైలోకల్ రెసిడెన్స్ మీన్స్ ది న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ ఈస్ గివెన్ చాయిస్ టు చూస్ ఎయిదర్ ప్యాట్రిలోకల్ రెసిడెన్స్ ఆర్ మ్యాట్రిలోకల్ రెసిడెన్స్. వాళ్ళ ఇష్టం, మీ ఇష్టం రా అయినా, మీరు ఎట్లా అంటే అట్లా, ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడికి రాండి, లేదు నువ్వు మీ అత్తగారింటికి పోతా అంటే అత్తగారింటి ఎల్లరికం పోతా అంటే పోండి. కన్సిడర్ మీ, నేను ఉన్నాను ప్రకాశం జిల్లాలో ఎక్కడో మేము ఒక ఊర్లో ఉంటున్నాము. తర్వాత నేను డాక్టర్ చదివాను కాబట్టి ఇంకొక డాక్టర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను. మా మిసెస్ వాళ్ళది నెల్లూరు. ఇప్పుడు నేను డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ పెట్టాలన్నా కూడా ఒక అర్బన్ సెంటర్ అయితే జనాలు వస్తారు, పల్లెటూరులో పెడితే జనాలు ఎక్కడ వస్తారు, రారు కదా. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుద్ది, నేను నెల్లూరు పోయి కూర్చున్నా, అవునా కదా. ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నా కూడా ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఉంది అంటే నెల్లూరులో ఉంది. అంటే నాకు ఛాయిస్, అన్నే మీ పెళ్లి చేసుకున్న పిల్లలకి వస్తేనే పిల్లల్ని ఇస్తామని ఎవరు అనలా, కాకపోతే మాకు ఛాయిస్ ఉంది. ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్స్. అండ్ దట్ టు వెనెవర్ బోత్ the families are considered as equals, in such circumstances this type of choice will be exercised. Generally in our societies these groom's parents are considered as superiors. That's why residence will be in favor of them, and that too property will be maintained in the names of males in our society. That's why it's not possible for them to take their land along with them. Females can move easily. అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ప్యాట్రిలోకల్ రెసిడెన్స్ వస్తుంది మన సొసైటీలో. Wherever the property is maintained in the names of males, there we can come across patrilocal residence. Property will be maintained in the names of the males in those societies where there is concentration of authority in the hands of males. అంటే patriarchal society, అంటే మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలు ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది, ఫీమేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ. అంటే when the power is concentrated officially in the hands of the mother,
are in the hands of the females, then that is called matriarchal family. Property will be maintained in the names of the females. అప్పుడు ఫిమేల్స్ రెసిడెన్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం కుదురుతుందా? కుదరదు. కాబట్టి హస్బెండే వస్తారు. Matri local residence, by local residence, dio local residence. Don't get confused. Etymologically, meaning wise, they appear to be same. By anna kuda rendu, dio anna kuda rende. Kani ikkada teda undi. If you go to Africa, there is one tribe by name Ashanti tribe of Ghana. ఆఫ్రికాలో, వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో ఘనా అనే ఒక దేశం ఉంది. అక్కడ ఏందిరా అంటే పెళ్ళప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ బ్రైడ్ స్టేస్ విత్ హర్ పేరెంట్స్, గ్రూమ్ స్టేస్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్. పెళ్ళైన తర్వాత కూడా అమ్మాయిల ఇంటి దగ్గర ఉంటారు, అబ్బాయిల ఇంటి దగ్గర ఉంటారు, అంతే. నవ్ అండ్ దెన్ a wife, that means a bride, visits the home of husband, and after that she leaves. After some time there will be production of children also, they stay with the mother. That's why there is no concept of father most of the times, but during daytime they can come to their father's home, they can play with father's home, they can eat food with father, but by evening they have to go to their mother's home. పెళ్ళైన తర్వాత అమ్మాయిల ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది, అబ్బాయిల ఇంటి దగ్గర ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు అబ్బాయిల ఇంటికి వచ్చిపోతూ ఉంటుంది కాపురం చేయడానికి. కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ అవుద్ది. ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత కూడా ఆ పిల్లలు ఎవరికి చెందుతారంటే ఆ అమ్మాయికే చెందుతారు. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు ఆ పిల్లగారు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చేపు ఆడుకొని తినాలనుకుంటే తిని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలన్నట్టు. దట్ ఈస్ ది సిస్టమ్ దట్ దే హ్యావ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ కస్టమ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ dio local residence. 2 residences will be there. Here choice is there to choose any one of the 2 residences, but here it is not so. The bride stays with her parental household, the groom stays with his parental household. Neo local residence. Neo means new. New means the newly married couple is given the option of choosing a new site for their residence. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడంటే నా ఫ్యామిలీ నెల్లూరులో ఉంది, మొన్నటి వరకు ఎక్కడ ఉన్నామంటే హైదరాబాద్, బెంగళూరులో ఉన్నాం. అంటే ఇద్దరిది అక్కడెక్కడైనా కూడా ఇద్దరం ఎక్కడ ఉన్నా సపరేట్ స్టేట్కి వచ్చేస్తాం. ఎందుకంటే మా ప్రొఫెషన్లో బట్టి ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాం. నేను మా ఇంట్లో లేను, ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో, ఇద్దరం కలిసి హైదరాబాద్ వచ్చి కూర్చున్నాం. అంటే ఒక కొత్త ప్లేస్లో ఉంటున్నాం. వీఆర్ నాట్ స్టేయింగ్ విత్ అవర్ పేరెంటల్ హౌస్ హోల్డ్. ది న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ ఈస్ స్టేయింగ్ ఎట్ ఏ న్యూ లొకేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నియో లోకల్ రెసిడెన్స్. And there is one more family that is called avunculocal residence. Avunculocal residence. And according to that family is called avunculocal family. Avunculocal family. Avunculocal means uncle. Here the newly married couple after the marriage stays with the groom's maternal uncle's household. ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అనుకోండి, నేను మా నాన్నకు వారసుని కాను, నేను ఎవరికి వారసుని అవుతాను అంటే మా మేనమామకు వారసుని అవుతా. ఇట్లాంటి రూల్స్ ఉన్న సొసైటీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియా దగ్గరికి పోతే, in the Australia, near to Australia, in the northeast part of Australia, in the Pacific Ocean, there are certain islands, Trobriand Islands, Melanesia Islands, there are certain islands. In those islands, we can come across this type of rules. A particular person is considered as the legal heir to his maternal uncle, but not to his father. కాకపోతే పుట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ హీ హ్యాస్ టు స్టే విత్ ది మదర్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ సర్వైవల్. వై? బికాస్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ మెటర్నల్ కేర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. కాబట్టి పుట్టిన కొన్ని రోజులు మాత్రం పిల్లగాడు ఎక్కడ ఉంటాడంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలతోనే ఉంటాడు. ఒక 10 సంవత్సరాలు లేకపోతే 6-7 సంవత్సరాలు రాగానే మేనమామల ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. వై? బికాస్ ఇన్ దట్ సొసైటీ a person is considered as legal heir to his maternal uncle but not to his parents. In such societies, a male after his marriage stays along with his wife in his maternal uncle's household. ఇప్పుడు నేను ఎవరికి వారసుని అవుతా? మా మేనమామకు వారసుని అవుతా. మా మేనమామకు వారసుని అవుతాను కాబట్టి నేను పెళ్ళయిన తర్వాత నా పిల్లల్ని ఎక్కడికి తీసుకుపోతా? మా మేనమామని ఇంటికి పోయి కూర్చుంటా. Then local adjustments. Here also in our society, if there is no legal heir to a particular father, then what happens? Property will be donated or some different local arrangements will be there. Okay. అమ్మాయి పుడితేనా? అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుని ఇంకోటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా.
In our society also, if there are no children, people will die without legal heirs. Am I correct or not? Same situation there also. See, my maternal uncle, he has some children, and they will become legal heirs to their maternal uncle. ఓకే, ఇప్పుడు మేనమామ ఉన్నాడు, మేనమామ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆయనకు బామర్ది ఉంటాడంటే పెళ్ళాం తమ్ముడు, వాడికి పుట్టినోళ్ళు వారసులు అవుతారు. ఆ సైకిల్ అట్లా. దెన్ దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్వైవల్. Local adjustments will be there. If he is not there, he stays with his parents only. That's it. Now, based on the rule of precedence that they have been following, we have given nomenclature accordingly. Patrilocal family, matrilocal family, matri-patrilocal family, then bilocal family, duolocal family, neolocal family, and avunculocal family. Then succession. Based on succession, we can divide the families into two varieties: patrilineal family and matrilineal family. Here, the transmission of authority, the transmission of titles, there are certain rules in our society. ఇప్పుడు జనరల్గా మన సొసైటీలో కూడా ఒక సీఎంకో లేకపోతే పిఎంకో కొడుకు కూతురు ఇద్దరు ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పొలిటికల్ లీడర్గా ఎవరిని ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు? కొడుకుని. అవునా కదా? అట్లా ఎందుకంటే మన సొసైటీ patriarchal society. Similarly, there also, if the titles means surnames, if the titles are transmitted from father to son continuously, one generation after another generation, that means there will be transmission of titles from males to males. Consider my father and mother. I am his son, and let us assume there is one daughter also. I have one sister. Then my father has a surname K, Karna. Now I am going to get this title as well as my sister is also going to get this title. We are getting the title of our father, బట్ నాట్ ది టైటిల్ ఆఫ్ అవర్ మదర్. మా అమ్మ ఇంకొక ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళ టైటిల్ తీసుకుంటామా? వీళ్ళు ఎవరికైనా కూడా సర్నేమ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చి ఉంటుంది? మీ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకొని ఇంకొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంది. నౌ దెర్ ఈస్ ఎ చైల్డ్ టు దెమ్. దిస్ చైల్డ్ గెట్స్ surname or title from whom? From his father. That means even though there is a transmission of title from this person to this female, it is stopped there itself. There is no transmission further downwards. That's why continuation will be there only through males. My father's surname will be transmitted to me, and it will be continued through me only. They will be transmitted. If children are produced to me, the same surname will be transmitted. That means from males to males. If the titles are transmitted from males to males, then that is called patrilineal family. Opposite is matrilineal family. If you go to northeast, there is one tribe by name Khasis in Meghalaya, Garos. If you go to Uttarakhand, there is one tribe by name Khasas. In all those societies, we can come across. I don't want to overload your brain by giving all those examples. Just I am giving basic concepts, outline. Now, let us discuss based on the structure. That means based on the composition. Emma, any doubt in that? Based on the composition, how we are dividing the families. The last one, composition or structure. Based on the structure or composition, we are dividing the families into two varieties. One is nuclear family, and another one is composite family. Composite family is also called joint family.
composite family and joint family. In nuclear family, husband, wife and their children will be there. That is called a nuclear family, a couple and their children. That is called nuclear family. Composite family means there is presence of two or more than two nuclear families. అక్కడ ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఉంది, అట్లాంటి రెండో మూడో నాలుగో రెండు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ టుగెదర్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ ఫ్యామిలీ. దట్ మీన్స్ దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ two or more nuclear families. There are different classifications in different textbooks based on the experts' difference of opinions, but this is the most acceptable classification. Composite family can again be divided into three varieties. One is polygynous family. Polygynous family, extended family, fraternal joint family. Now see, sorry, wait. Write down polygamous, not polygynous, polygamous. This polygamous marriage, there are three different varieties of polygamous marriages. What are those marriages? Polygyny, polyandry and polygynandry. Now let us take one example. Polygyny. Polygyny means one husband, multiple wives. Now if this male produces some children with this female, some children are produced. Similarly here also some children are produced. Now this is one nuclear family. Am I correct or not? Husband, wife and their children. This is another nuclear family. Husband, wife and their children. These two nuclear families are linked to each other. They are joined together because of this person. This person is common husband to these, both of these. That's why, which is responsible for the formation of these two families? Polygynous marriage. Now here two families are there. And vice versa, reverse, polyandry. Then one female, multiple husbands. I am representing only two husbands, here two wives. Now there are some children. This is one nuclear family, this is another nuclear family. Husband, wife and their children. Husband, wife and their children. You may get doubt how to decide the parentage of the children. Because of this person, she is going to become pregnant. I told you previously that bow and arrow ceremony, like that there are different traditions are there. Now based on those traditions, that will be decided. అమ్మాయికి తెలిసినట్లేదు, చెప్తా వినమ్మా. తెలుసా? సరే, థోడాస్ ఉన్నాయి. ఇన్ ది నీలగిరి హిల్స్ దెర్ ఈస్ వన్ ట్రైబ్ బై నేమ్ థోడాస్. They practice this polyandry. Multiple husbands will be there. Then it's not possible for us to identify who is the father of the child to be born. In such circumstances, they organize one ceremony, Srimantam ceremony. Then out of all the husbands, one husband will come forward to present one bow and arrow to that female at the time of that ceremony. Whoever presents the bow and arrow, he will be considered as father of the child to be born. ఆ శ్రీమంతం సెరమనీ జరిగేటప్పుడు ఎవడైతే ఆ విల్లు బాణం తీసుకొచ్చి ఆమెకు చేతిలో పెడతాడో వాడే పుట్టే బిడ్డకు తండ్రి, అంతే. ఇంకా బయలాజికల్గా ఎవడు అనేది ఇంకా దే ఆర్ అన్కన్సర్న్ విత్ అబౌట్ ఇట్, అట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటారు. బట్ హియర్ ఆల్సో ది కామన్ పాయింట్ ఈజ్ హియర్ దిస్ ఫీమేల్. This is one nuclear family, this is another nuclear family. Both the nuclear families are linked together because of polyandrous marriage. Now, let us take another case. This is one nuclear family.
Now here also there are two nuclear families. This is one nuclear family. This is another nuclear family. పెళ్ళి అయిన తర్వాత కొడుకు భార్యను తీసుకొని వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు అక్కడే ఉంటున్నారు. This can be seen in our society. Here there is no polygamy or polyandry. Polygamous marriage is not there, but two nuclear families are there. That's why this is a composite family or joint family, but it is not formed because of polygamy. Now can you tell me the difference between this variety and this variety? 3 generations are there here. Here 2 generations. Under normal circumstances 2 generations will be there. Here the size of the family is extended over a period of 3 generations. That's why the name extended family. Now here there is no polygamy. That's why this is a different variety. But we have given nomenclature how the people are spread over 3 generations. That's why that is called extended joint family. Now let us take another case. And this is one family, two children are there. Now this person is also married. To them also there are certain children. This is another nuclear family. What is this family? This is also extended family. Why? Because of parent-child relationship, the people are spread over a period of 3 generations. But after some time or a period of time, because of aging process, these people will die. Then how many generations are there? 2 generations. But they would like to live together. The brothers, they decide and they would like to live together. In such circumstances, both the families are linked to each other because of what relationship? Sibling relationship. These siblings are called brothers. అందుకని దాన్ని ఏమంటాం? ఫ్రటర్నల్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. ఫ్రటర్నల్ మీన్స్ బ్రదర్స్. ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్, if the brothers they want to live together along with their concerned nuclear families, then that is called fraternal joint family. In this way we are dividing the families into different varieties. Nuclear family, composite family. Composite family is again divided into polygamous family, extended family, fraternal joint family. Polygamous families are found because of polygamous marriages, which are of again 3 varieties: polygamy, polyandry, polygynandry, extended joint family and fraternal joint family. Okay. This is about family chapter, and there is one more topic in family chapter: impact of industrialization and urbanization on the family. It's a very large topic. It will not be discussed in the foundation course. Time will not permit us. Only basics will be discussed. The next topic is kinship, 3rd chapter, kinship. Kinship. Kinship is nothing but relationship. All the relatives who are there to us can be divided into 2 varieties. The relatives who are related to us because of blood relationship, the relatives who are related to us because of marriage. Because of marriage, now I have a new set of relatives: father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, and their relatives also. That's why all the relatives can be divided into 2 varieties. Relatives are relatives formed on the basis of blood relationship, relatives who are formed because of marriage. The relationship based on blood relationship, the totality of relationship based on blood relationship is called affinity. The relationship based on consanguinity. The relationship based on blood is called consanguinity. The relationship based on blood is called consanguinity. The relationship based on marriage is called affinity.
The relationship based on blood relationship is called consanguinity. The relationship based on marriage is called affinity. వీళ్ళిద్దరు కలిపితేనే కిన్షిప్. అందుకని దాన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ది టోటాలిటీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. ఇట్ ఈస్ ది టోటాలిటీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ based on consanguinity and affinity. It is the totality of relationship based on consanguinity and affinity. Very simple. The relationship based on blood is called consanguinity. It is also called descent. It is also called descent. The Emma? ఎవరిద్దరు విడిపోతారు? ఎట్లా ఏ రిలేషన్స్? ఎందుకుండా ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు సరే నేను కాదు, ఒక డివోర్స్ తీసుకున్నా అనుకోండి, పిల్లలు పుట్టారు, డివోర్స్ తీసుకున్నా కానీ వాడికి నేను నాన్న కాకుండా పోతానా? కదా. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఇది ఈ టర్మ్స్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి, తర్వాత ఏమవుద్ది అనేది మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే, అయితే because of a blood relationship, I will be affiliated to a group of people. They will assist me at the time of a requirement. It may be marriage, it may be a crisis, whatever it may be. ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అనుకోండి, నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, యాక్చువల్లీ దీస్ రిలేటివ్స్ ఆర్ బౌండ్ టు హెల్ప్ అస్. అదర్వైజ్ వీ వోంట్ యాక్సెప్ట్, వీ వోంట్ డైజెస్ట్, వీ కెనాట్ డైజెస్ట్. అవునా కదా? నాకు 1,00,000 రూపాయలు లేకపోతే ఒక 10 లక్షలు అవసరమైంది అర్జెంటుగా. ఫ్రెండ్ని అడిగా, వాడు నో అన్నాడు. అన్నని అడిగా, అన్న కూడా నో అన్నాడు. ఫ్రెండ్ అడిగితే నో అంటే నేను పెద్ద పట్టించుకోను. అన్న నో అన్నా అనుకో, సొంత అన్నయ్య కూడా చూడరా ఇవ్వలేదు, లోకం మారిపోయిందిరా బాబు అని చెప్పేసి అనుకుంటా. అవునా కదా? అంటే why there is one purpose for tracing our relationship with to a particular group of people. Now because of this consanguinity we will be affiliated. మనకి ఎడ్యుకేషన్ అఫిలియేటెడ్ టు నాగార్జున యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అంటారు కదా, అట్లా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కిన్షిప్ విల్ బి అఫిలియేటెడ్ టు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. That affiliation is called descent. Similarly, because of marriage also, because of affinity also, will be affiliated to a group of people. మామూలుగా అయితే మా వైఫ్ సైడ్ రిలేటివ్స్తో పెద్ద ఎక్కువ మాట్లాడేది ఏమి ఉండదు జనరల్గా. ఎందుకు, అమ్మాయి పెళ్ళైన తర్వాత అబ్బాయిల ఇంటికి వస్తుంది. కానీ మా వైఫ్ సైడ్ రిలేటివ్స్లో ఒక మినిస్టర్ ఉన్నాడు, నాకు ఏదైనా ఒక మంచి కాంట్రాక్టో మంచి జాబో కావాలనుకున్నాను అనుకో, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఆ రిలేషన్షిప్ బయటికి తీస్తాం. అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను నా రిలేషన్షిప్ ట్రేస్ చేసుకుంటా పోతే డెఫినెట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా రిలేషన్షిప్ పోవచ్చు. డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ లేదు, కానీ రెడ్డిస్ కాబట్టి ఎక్కడో పోతుంది, తగులుతుంది. కాబట్టి ఆ రిలేషన్ అవసరానికి తగ్గట్టు వాడుకుంటాం అన్నట్టు. జనరల్గా ఎవరైనా అంతే, పర్టికులర్ పర్సనే కాదు, పొలిటీషియన్స్ కూడా ఎలక్షన్ అప్పుడు ఏంది, అరే మనం అంతా బంధువులు అవుతాంరా, మీ తాత వాళ్ళ చెల్లెల వాళ్ళ మునిమనోడు వాళ్ళ కొడుకురా నువ్వు అంటారు. అట్లా రకరకాలు చెప్తా ఉంటారు. ఎందుకంటే రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. Because of those affiliations we are bound to do certain activities. Now whenever we are affiliated to a group of people based on that affinity means relationship based on marriage and sex. Now that is called alliance. అప్పుడప్పుడు అంటుంటాయి కదా, మ్యారేజ్ మ్యాచ్ చూడంటే అలయన్స్లు వచ్చాయి అంటారు. అదే అందుకని దాని డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఇట్లా కూడా ఇస్తుంటారు, టోటాలిటీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బేస్డ్ ఆన్ డిసెంట్ అండ్ అలయన్స్. Descent and consanguinity both are synonymous almost. Affiliation based on consanguinity is called descent. Affiliation based on affinity is called alliance. That's why the entire chapter revolves around only these two concepts, descent and alliance. Descent and alliance. How we are descending, that means how we trace our ancestry to a particular ancestor and how the marriage relations are established. Then now let us discuss these topics one after another. What is descent and what is alliance?
ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండు పాయింట్లు. కిన్షిప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటాలిటీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బేస్డ్ ఆన్ కన్సాంగ్యునిటీ అండ్ అఫినిటీ, ఆర్ it is the totality of relationship based on descent and alliance. That's it. First, let us discuss descent. Descent. Here, in the descent, we'll trace our ancestry to a particular person. We'll trace our ancestry to a particular person. It may be 2 generations, 3 generations, generally 3 generations or 4 generations. Sometimes 5, 6, 10 generations also. జనరల్గా మనమేమో ఒక 4 జనరేషన్స్, 3 లేదా 4. ఎందుకంటే ఆ టైంకి మన తాతయ్యలు చనిపోతారు కూడా, అవునా, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ చనిపోవచ్చు. ఆ తర్వాత మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకు, ఆ టైంకి ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్మిషన్ అంతా జరిగిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి అవసరం లేదు. కాబట్టి మీలో కూడా చాలా మందికి మీ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ తర్వాత పేర్లు తెలుసుండవు. మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది, నాకైతే తెలియదు. ఎందుకంటే ఆ టైంకి అంత అవసరం ఉండదు మనకి. లైక్ దిస్, హియర్ జనరల్లీ విల్ ట్రేస్ అవర్ ancestry to a particular ancestor who lived 3 or 4 generations back. But we can trace our ancestry up to any number of generations. If you have resources, if you have interest, we can trace it. అదేదో సినిమాలో శృతి హాసన్ హీరో సూర్య యాన్సెస్ని ట్రేస్ చేసుకుంటా, 7th సెన్స్ అనుకుంటా, ట్రేస్ చేసుకుంటా పోతుంది. ట్రేస్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఎన్ని రోజులైనా. అయితే హౌ వీఆర్ ట్రేసింగ్ అవర్ యాన్సెస్ట్రీ, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హియర్ ది ట్రేసింగ్ ఆఫ్ యాన్సెస్ట్రీ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ది సొసైటీ, నాట్ బై ది ఇండివిజువల్. సొసైటీ డిసైడ్స్. నీ ఇష్టం వచ్చేట్టు నువ్వు నేను పలానా వారసుని అంటే కుదరదు. ఎట్లా అంటే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ట్రేస్ అవర్ యాన్సెస్ట్రీ త్రూ అవర్ ఫాదర్, హిస్ ఫాదర్, హిస్ ఫాదర్, హిస్ ఫాదర్. అంతే. అంటే ఆన్లైన్ అలాగే చెప్తుందా వినండి. జనరల్గా మన సొసైటీలో ఫాదర్ దగ్గర నుంచి ఆ యాన్సెస్ట్రీ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. కాబట్టి కొంతమంది క్రిటిసిజంలో చెప్తా ఉంటారు, నేను నందమూరి తారక రామారావు గారి మనవుణ్ణి అని చెప్తే నువ్వు ఆయన వారసుడివి కాదు, నువ్వు అర్జున్ నాయుడు వారసుడివి అని చెప్పేసి కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు లోకేష్ని. ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు? అవర్ సొసైటీ ఈస్ బేసికల్లీ patriarchal society. He is not eligible to claim the ancestry from NTR as per the societal rule. Society decides. నా ఇష్టం వచ్చిన మీ అందరికి కూడా మీ పేరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వచ్చాయి, సర్నేమ్స్ కాదు, మీ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చాయి. ఎందుకంటే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ patriarchal society. That means there are certain rules. They are called rules of descent. They are called rules of descent. How to trace the ancestry? How to trace the ancestry will be decided by the societal rules. They are called rules of descent. There are many rules of descent. The rule of descent varies from society to society. In our society, we follow patrilineal rule of descent. Patrilineal rule of descent. If you go to those castes, casas, garos, there we can come across matrilineal descent. Matrilineal descent. Patrilineal descent rule. Matrilineal descent rule. Now see. If there is a person, he is going to trace his ancestry to his father. Then from then onwards, he has to trace the ancestry through males only. Who is the father of this person's father? The person from whom we are tracing the ancestry, the reference point is called ego. In yesterday's class, I told you. The ego considers he is my ancestor. And my father's father, so and so person. And my grandfather's father, so and so person. My great grandfather's father, so and so person. Like this, we trace our ancestry along the members of exclusively one sex. Exclusively one sex means here all are males. Now, who is his father, who is his father, who is his father, who is his father. Like this, if we trace our ancestry to a particular ancestor through the members of exclusively one sex, then that is called unilineal descent. Just wait for some time. Unilineal descent. If that sex is male, then that is called patrilineal descent. If that sex is female, then that is called matrilineal descent. If you go to Meghalaya, in the Kasis,
they will not trace their ancestor along father, mother, then who is her mother, then again who is her mother, again who is her mother. Here the ego can be a male or female. ప్రతి ఒక్కరికి ఆ యాన్సెస్ట్రీ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నేనైనా, మా చెల్లెలో, మా అక్కో ఎవరున్నా కూడా మా అందరికి మా నాన్న, వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ నాన్న. The ego can be a male or female, but we'll trace our ancestry to a male ancestor through males in each and every generation. That is called patrilineal rule. We'll trace our ancestry to a female ancestor through females in each and every generation. That is called matrilineal descent rule. And there are many other varieties, but they are not required for you at this point of time. Now, based on if a family is formed, previously I skipped one topic, classification of family based on descent. If a family is formed, and if that family is following patrilineal descent rule, then that is called patrilineal family. If a family is following matrilineal descent rule, then that is called matrilineal family. Understood? Based on the type of line, this is called matriline. Patriline. All are males here in this tracing of ancestral line. Here all are females. This is called matriline. matriline. మీకు అర్థమయ్యే దానికోసం ముందు చిన్న చెప్పుకుంటూ వచ్చి తర్వాత ఇంకా ప్రొఫెషనల్గా టెక్నికల్ వర్డ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాను. First, this ego, whether male or female, traces his or her ancestry through the members of exclusively one sex. If they are males, then that is called patrilineal descent rule. If they are females, then that is called matrilineal descent rule. This line of descent is called matriline here, and this is called patriline. Now, for your understanding, I explained from present generation to the past generation. But in reality, the titles will be transmitted from here to here. Very simple. Now, the next topic is, there are many details, but as this is foundation course, I am not explaining all those details. The next topic is alliance. How marriages are performed by linking different groups. Now see. Before discussing alliance, first let us discuss. Okay. There is one nuclear family. Now, let us assume this is the ego. Now, this female, that means ego's mother, has one sister, one brother. Siblings of two varieties of sex I am representing. Here also two varieties of sex. That means one brother and one sister. Now, I am not representing their spouses. Just directly I am representing their children here. Only for your understanding, I am explaining this topic. Now tell me, what is the relationship between these two and these two? These two have one mother, these two have one mother, they are sisters, children of two sisters. They'll become brothers and sisters. Am I correct or not? Brothers and sisters in our society. అదే అమెరికా పోతే సింపుల్గా కజిన్స్ అని ఒక మాటతో పక్కన పడేస్తారు. ఆ తర్వాత now what is the relationship between these two and these two? బావ మదర్లు అవుతారు, అవునా కదా? క్రాస్ కజిన్స్. ఓకే. Now these two are considered as brothers and sisters, but here that type of relationship is not there. What about here?
brothers and sisters. What about here? Cross cousins. Now I am representing the same diagram in the form of different compartments. Now what is the relationship between these two and these two? Brothers and sisters. Am I correct or not? వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళకి బ్రదర్స్ అవుతారు, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అవుతారు, వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళకి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అవుతారు. అయితే సి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ టూ బ్రదర్స్. These four are children of two sisters. Am I correct or not? The children of two brothers or the children of two sisters, they are called parallel cousins. వీళ్ళిద్దరిని parallel cousins అంటారు, వీళ్ళిద్దరిని parallel cousins అంటారు. The children of two brothers or the children of two sisters are called parallel cousins. Parallel cousins. The children of two brothers are called parallel cousins. The children of two sisters are called parallel cousins. ఎందుకు ఇద్దరు కూడా brothers and sisters అవుతారు? That means I have represented up to this. Now I am representing this nuclear family with these people. That means with their maternal uncle, paternal aunt. Now see. Now mother may be having one brother. Sister already we have represented here. I am representing brother here. Father, sister I am representing here. Now I am representing their children also. Now these are called cross cousins. The children of one brother and one sister. Here also the children of one brother and one sister. The children of one brother and one sister. That means these will become cross cousins. Similarly, these four will become cross cousins. The children of one brother and one sister. Here also the children of one brother and one sister are there. The children of two brothers or two sisters are called parallel cousins. The children of one brother and one sister. సేమ్ సెక్స్ అనుకో, పేరెంటల్ జనరేషన్ వాళ్ళని కలిపేది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ప్యారలల్ కజిన్స్ అవుతారు. పేరెంటల్ జనరేషన్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ సెక్స్ అనుకో, సింపుల్. ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ వన్ బ్రదర్ అండ్ వన్ సిస్టర్ ఆర్ కాల్డ్ క్రాస్ కజిన్స్. నౌ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ వన్ ఫ్యామిలీ లైక్ దిస్. I'm representing their wives also, not necessary. Now, generally, okay. Now let us take this person as ego. We reference point manaki. Now this female becomes cross cousin to this person, this female also becomes cross cousin to this person. కాకపోతే ఈ అమ్మాయి ఏమవుతుంది అంటే మేనత్త కూతురు అవుతుంది. ఈ అమ్మాయి ఏమవుతుంది, వీరికి అమ్మ వాళ్ళ బ్రదర్ అంటే మేనమామ కూతురు, మేనమామ కూతురు, మేనత్త కూతురు, ఇద్దరు ఎవరన్నా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. మేనమామని ఏమంటాము, మెటర్నల్ అంకుల్. అమ్మ సైడ్ నుంచి అంకుల్ కాబట్టి మెటర్నల్ అంకుల్. తండ్రి సైడ్ నుంచి ఆంటీ అవుతుంది కాబట్టి పెటర్నల్ ఆంట్. జనరల్గా చెప్పండి, మన సొసైటీలో ఏ టైప్ ఆఫ్ మ్యారేజ్కి ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం? ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్, వీడు ఇప్పుడు వీడికి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మేనత్త కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవడం, ఇంకోటి మేనమామ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవడం. జనరల్గా ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము? మేనత్తకి ఇస్తారా? మేనమామకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామమ్మా, మేనత్తకి ఇవ్వమని కాదు. When compared with other relatives, we give preference to paternal aunt, but most of the times we give preference to maternal uncle's daughter. Why? Because from the childhood onwards there will be jovial relationship with maternal uncle. Why? Because this person has given his sister in marriage to this person. That's why always he will express obedient attitude whenever he visits this home. బావాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుద్ది, మేనల్ని అల్లారు ముద్దుగా చూసుకుంటాడు. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరి మధ్య మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది.
మనకు సినిమాల్లో కూడా చూస్తుంటారు, మామ అల్లుళ్ళు ఇద్దరు కలిసి బార్లకు కూడా పోయి తాగుతూ ఉంటారు. ఏంద్ర అంత జోవియల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది మేనమామకి ఆ తర్వాత మేనల్లుడికి మధ్య. కాబట్టి రేపు పెళ్ళయిన తర్వాత కూడా మేనమామ కూతురిని చేసుకున్నాం అనుకో, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మేనమామ అంతా సెట్ చేస్తాడు. అదొకటి పక్కన పెడితే, ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఇంట్లో ఎప్పుడు ఎక్కువ ఎవరు ఉంటారు? లేడీస్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని తీసుకొస్తే ఆ అమ్మాయి బ్లడ్ రిలేటివ్స్ ఎక్కువ కదా, వాళ్ళ అన్న తమ్ముడు, తర్వాత వాళ్ళ తమ్ముడు, వాళ్ళ బ్రదర్, డాటర్, కాబట్టి ఏమేం చేస్తుంది, కోడలను బాగా చూసుకుంటుంది. వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా వీడొచ్చి ఈ అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు అనుకో, హస్బెండ్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ కూతురు, కాబట్టి అంత ఎఫెక్షన్ ఉండదు, కాబట్టి గొడవలు వస్తాయి. ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు రా బాబు, మా అమ్మ చెప్పినట్టు మా మేనమామ కూతురిని చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చేసుకుంటారు. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, దిస్ ఈజ్ ఏ క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజ్. This is also a cross cousin marriage. He can marry either this cross cousin or this cross cousin, but we are giving different terms to these cross cousin marriages. Why? Because this female is a cross cousin to this person through his mother. మదర్ ద్వారా రిలేట్ అయింది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే మెటర్నల్ క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజ్. మెటర్నల్ క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజ్. సారీ, నాట్ మెటర్నల్, మ్యాట్రిలేటరల్. సారీ, మ్యాట్రిలేటరల్. సైడ్, లేటరల్ రిలేటివ్స్ సైడ్ కాబట్టి మ్యాట్రిలేటరల్ క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజెస్. Matrilateral means father, mother side. This ego is marrying mother side, matrilateral cross cousin. That is called matrilateral cross cousin marriage. మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? This person is marrying father side cross cousin. That's why this is called patrilateral cross cousin marriage. Patrilateral cross cousin marriage. సో ఇద్దరు క్రాస్ కజిన్స్ అవ్వచ్చు, కానీ how we are differentiating, how that cross cousin is related, either because of the mother or because of the father. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకొని, ట్రేసింగ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్దంటే పెళ్లి కొడుకు దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవుద్ది, పెళ్లి కూతురు దగ్గర నుంచి కాదు. మీకు ముందు క్లాస్లో కూడా చెప్పా, ఆల్ ఆంథ్రోపోలాజికల్ లిటరేచర్ ఈజ్ మేల్ సెంట్రిక్ అని చెప్పేసి. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ట్రేస్ చేయొచ్చు కదా సార్, అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ట్రేస్ చేస్తే వాళ్ళ నాన్న వైపు నుంచి రిలేటివ్ అవుతాడు కదా అని అట్లా అడగొద్దు. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సర్టన్ రూల్స్, అంతే. దట్స్ వై హియర్ వీఆర్ ట్రేసింగ్ ది రిలేషన్షిప్ ఫ్రమ్ ది గ్రూమ్. ఈ గ్రూమ్ ఒక క్రాస్ కజిన్ పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు. ఆ క్రాస్ కజిన్ మదర్ సైడ్ నుంచా, ఫాదర్ సైడ్ నుంచా, దాన్ని బట్టి మనం పేరు డిసైడ్ చేస్తాం. We decide the name of a particular cross cousin marriage based on the groom's parents' lateral relatives. Lateral relatives means the same generation relatives. Okay. In our societies, we can come across parallel cousin marriages, we can come across cross cousin marriages. But in these marriages, tell me which is more prevalent? Cross cousin marriages are more prevalent. మనము ప్యారలల్ కజిన్ మ్యారేజెస్ చేసుకుంటామా? లేదు. ఓన్లీ ఇన్ ముస్లిమ్స్ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ ప్యారలల్ కజిన్ మ్యారేజెస్. ఇన్ ముస్లిమ్స్ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ ప్యారలల్ కజిన్ మ్యారేజెస్, బట్ ఇన్ హిందూస్ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజ్. ఇన్ ది క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజ్ విచ్ ఆర్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్? matrilateral cross cousin marriages. These are preferable marriages. Like this, alliances will be established. This is about alliance. Actually, I have not discussed alliance in a systematic manner. Why? Because in order to understand alliance properly, you must know all the descent rules. There are different varieties of descent rules, and you must know what is meant by descent group. There are different concepts. At this point of time, these are sufficient. Okay, ఇంతవరకు చెప్పినవి అర్థమైనాయి కదా? ఓకేనా? Let's stop today. Tomorrow I will continue. ఒక్కొక్క వీక్ ఒక్కో సెక్షన్ డిస్కస్ చేస్తాం.
సో మనకి టైం తక్కువ కాబట్టి 1 month కాబట్టి ఫౌండేషన్ కోర్సు ఒక్కొక్క వీక్ ఒక్కొక్క సెక్షన్ కాబట్టి అన్నీ కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పుకుంటా పోతాం. ఓకే.